Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. In today's video, we are going to learn about bakery products in German. So let's begin. Die Backware. Die Backwaren. Noch einmal. Die Backware. Die Backwaren. Der Kuchen. Die Kuchen. Noch einmal. Der Kuchen. Die Kuchen. Der Brownie. Die Brownies. Noch einmal. Der Brownie. Die Brownies. Das Brot. Die Brote. Noch einmal. Das Brot. Die Brote. Das Brotchen. Die Brotchen. Noch einmal. Das Brotchen. Die Brotchen. Das Gebäck. Die Gebäcke. Noch einmal. Das Gebäck. Die Gebäcke. Der Muffin. Die Muffins. Noch einmal. Der Muffin. Die Muffins. Die Brezel. Die Brezel. Noch einmal. Die Brezel. Die Brezel. Das Croissant. Die Croissants. Noch einmal. Das Croissant. Die Croissants. Der Keks. Die Kekse. Noch einmal. Der Keks. Die Kekse. Der Krapfen. Die Krapfen. Noch einmal. Der Krapfen. Die Krapfen. Der Strudel. Die Strudel. Noch einmal. Der Strudel. Die Strudel. Der Macaron. Die Macarons. Noch einmal. Der Macaron. Die Macarons. Der Panettone. Die Panettoni. Noch einmal. Der Panettone. Die Panettoni. Die Waffel. Die Waffeln. Noch einmal. Die Waffel. Die Waffeln. Der Skone. Die Scones. Noch einmal. Der Skone.
The scones. Das Pandoro. Die Pandoros. Noch einmal. Das Pandoro. Die Pandoros. Thank you for joining us in today's lesson. We hope you enjoyed this video. Don't forget to practice these new words to enhance your vocabulary. If you found this video helpful, do give it a thumbs up and share with your friends. Until next time, stay awesome. Danke fürs Zuschauen. Thanks for watching.